Słuchajcie, jest zrobione, przepolerowane te łączenia. Normalnie bym ich nie polerował, zrobił to na rozcieńczalniku, ale niestety nie wiem, czy to się pokaże, to będziecie widzieli. Z racji, że cały lakier jest, odpada po prostu, puchnie, ma tysiące. Chińskie telefony są najlepsze. Pełno mam, no to chyba widać, kraterów, posiadany i tak dalej. Ja przepolerowałem tutaj delikatnie tą stronę, żeby pozbyć się rys. Zajęło mi to chyba 5 godzin i tak zostawia jeszcze dużo do życzenia. Po prostu lakier, który jest na aucie, nie wiem, co się z nim dzieje. Zobaczcie, tak to wygląda. Czy go nawoskuje, czy nie, to jest niesamowite. I pełno dziur od prysków, wszystko odpada, więc zrobiłem co mogłem. Z tamtych rys udało mi się odzyskać trochę tego lakieru. Tutaj, gdzie mogłem, jak widzicie, to już nic nie zrobię, bo to po prostu siada, tam jest sam kit. No dobra, tak to wygląda. Normalnie byśmy to zrobili właśnie na zasadzie rozcieńczalnika, docieniowania i nic byśmy tutaj nie dbali. Pozdrawiam Was.